by United Nations. And we are actually observing that particular day that there was a weekday, so we have selected today for the convenience of everybody. We would like to begin by acknowledging the traditional custodian of the land on which we meet today and pay respect to their elders, both past and present. We strongly denounce the occurrences of enforced disappearances against indigenous people. Ladies and gentlemen, the objective of our event today to demonstrate solidarity with the victims of enforced disappearances in Bangladesh and everywhere in the world. We want to hold the perpetrators accountable and ensure justice for the victims. We would like to hold the perpetrators and their death squad accountable for the ongoing enforced disappearances. And particularly, we want to hold Sheikh Hasina, the government of Bangladesh, illegitimate government of Bangladesh, hold accountable with this program today. Ladies and gentlemen, with this cultural vigil, we call it cultural vigil, we demand stop enforced disappearance, bring back the victims of enforced disappearance, cooperate with the United Nations in forming an international commission into enforced disappearance. We also demand sanction perpetrators and ensure justice for the victims. Ladies and gentlemen, our today's program is jointly organized by South Asian Policy Initiative, Global Voice for Humanity, Bangladesh National Party, BNP Australia, Zia Forum Australia, Shuprabhat Sydney, Hawk Katha, iRide, Care Bangladesh, Australia Bangladesh, Friendship Forum, as well as today we have some refreshment at the end, and that is mainly sponsored by Maksuda's Food, run by A&M Masum. Thank you very much. And also it is supported by Brother Risul, Brother our Deputy Mayor Masud Khalid, Rashid Khan, Brother Abdullah Yusuf from Shuprabhat Sydney. Thank you very much for that. Ladies and gentlemen, according to our tradition, we would like to begin with the recitation of Al-Quran and a short welcome speech. May I welcome Dr. Farooq Amin for the recitation of Al-Quran and welcome speech. Thank you. Spotlight.
From the front, the beginning is blood and echo, digging a grave in the ground for a dead soul, in order to show him how to bury the corpse of his brother. He cried aloud, "Have I even prayed to be like this soul and bury the corpse of my brother?" So he became a dead person. That is why he obeyed to the life, unless there is punishment for murder or mischief in the land. It will be as if they killed all the humanity, and whoever says alive, it will be as if they gave all the whole. Also, our messenger already came to them. নন ভাই বলেন কি কি হচ্ছে শব্দ পাচ্ছেন না মানে কি অডিওটা কম কম পাইতেছে নাকি আচ্ছা আচ্ছা এটা ঠিক আছে অসুবিধা Today, I have tried to share two meaningful verses from the Quran, from chapter 5 called Surah Al-Ma'idah. The earlier verses from these verses tell us the story of two sons, also known as Abel and Cain. One of them tragically took the life of the other. In this context, Surah teaches us that taking a human life this Quran verse, along with any other person, and especially the importance of human life and industry in our the purpose of our gathering today here to remember the moment অনেক কাছে দিতে হবে জন্য অডিও the great plan against humanity. Regrettably, Bangladesh has gained its authority and known as the global capital of enforcement the Disappearences. Our primary aim is to change the situation and try to restore democracy and human rights in life. South African policy initiatives are being the research organization dedicated to those novel objectives. On behalf of the welcome all of you to today's event and thank you very much for coming and for dedicating any time with us. This presence here is truly appreciated by us. We believe that together we can make a positive impact. Thank you, Dr. Farooq Khalid. Thank you very much. We will have another thanking speech at the end by Abdullah Shamim. I request everybody to stay till the end because I don't want you to go away without taking those thanks. Yeah. So, anyway, ladies and gentlemen, may I now welcome our Aboriginal elder and the leader of the indigenous community, Uncle Dave Dale and Uncle Davis, for acknowledgement of country. Those people who don't have arable means that people corporation pay can. I will not call on one. Thank you. Thing was that the plane that we see in that video was so alarming, and the atrocities that happened in Australia through the colonisation, the massacres,
we stand together in solidarity with the Bangladesh people. We pay our respect to the boundaries of our nation, which is the Dao land, the Dari to the left, the Ganagara to the right. I want you all to come forward with us as Aboriginal people. We put our footprints and our handprints to our rivers, which is by our footprints, our creator. accurate না All of our planes স্ট্যান্ড বাদ দেন starting from the north, which is the Banjala, the Kambangi, the Dangari, the Biripi, the Awabiko, the Wanarua, the Darkinjung, the 29 clans of the Eora Nation, the Gadigal, the Vigil, the Mongol, the Gamaringal. We pay our respects to the South, which is the Wadi people, the Wandian people, the Yuan people, the Black Duck people, the Jerringer people. We pay our respects to the West, which is the Ngunnawal, the Ngambria, the Wiadri, the Barkindji, the Kamilaroi, the Waven, and as far as Yorta. On behalf of elders past and present, we welcome you to our traditional lands. Always was, always will be Aboriginal land. Thank you. Thank you, Uncle Daisy Smith and Uncle David Bell. Now, ladies and gentlemen, it told me to take this microphone on hand because the sound quality is probably not good, because this program is live broadcast in 3 different Facebook pages. One BNP official page, the Bangladesh National Party official page, our page YouTube page, as well as Shuprabhat Sydney pages, and also BNP Media Cell pages. This is going live. So the sound quality has to be good because not only us, millions of other people are actually viewing it. Ladies and gentlemen, to understand the dire situation of Bangladesh, now we would like to show you a short video documentary, and after the documentary, we are going to listen to some of the victim families, and after that, some of the experts who have joined us online, and then I will go to our dignitaries to take your comments on that. But before I go to you, let's have a look at the situation in Bangladesh. Let's have a look at the video documentary. Forced disappearances in Bangladesh, a shame for humanity everywhere. A dark era of recent abductions and enforced disappearances in Bangladesh started in 2009. Since then, children are in tears for their fathers. Wives have been crying for years for their husbands. Parents' eyes are still longing to see their sons once more. Bangladesh's law enforcers took these people away. Nobody knows where they are. Some secret investigation reports from international media, such as Deutsche Welle, suggest that the abducted individuals are being held in a secret detention center known as Angkor, House of Horror, operated by the Bangladesh Defense Forces Intelligence. International calls for investigation by the United Nations have been repeatedly denied. The current unelected dictator of Bangladesh has ignored numerous requests from United Nations and international human rights organizations. Located in South Asia, Bangladesh is home to almost 200 million people. After British colonial rule, it was a part of Pakistan for 24 years until a brutal war in 1971 led to its independence. Unfortunately, the struggle for equality, human dignity, and social justice did not end there.
People's hope for a democratic and fair system was shattered immediately after independence. The first government, led by Sheikh Mujibur Rahman, established a one-party dictatorship. For the first time, thousands of people were victims of extrajudicial killings and enforced imperialism. The most notable cases were the abduction of Dr. Azharuddin, Zahir Rahman, and Afdaruddin. Dr. Azharuddin was an elected MNA from Awami League in 1970 and was later nominated to contest election against Sheikh Mujib from the Bola electorate in 1973. He was abducted before the election. Zahir Rahman was a renowned intellectual, writer, and filmmaker. Their whereabouts remain unknown until today. Afdaruddin was the executive editor of a national newspaper, Gणतन, and fortunately, he managed to return after being abducted. Not only abductions, but massive corruption and state-sponsored crimes also became rampant. This situation continued until Sheikh Mujib was assassinated by a group of military officers in 1975 due to an intra-party conflict. These military officers were his followers and freedom fighters. With Mujib's death, killing and abduction stopped temporarily. However, successive governments never investigated those human rights violations, and no perpetrators were brought to justice. As a result, a culture of blanket impunity still exists in Bangladesh. In 1991, the end of a military dictatorship created opportunities for democratic practices in the country. Sheikh Hasina, the daughter of Sheikh Mujib, took part in the democratic process. She repented publicly, cried, sought forgiveness for all the past crimes of her party and her father, and requested people to vote for her. Coming into power in 2009, she started building on her father's legacy of undermining the democratic process and destroying democratic institutions. Enforced disappearances and extrajudicial killings have become her tactics to suppress opposition and silence dissidents in Bangladesh. Most notable cases of abductions during Sheikh Hasina's rule were prominent politician Ilyas Ali, Brigadier General Aman Azmi, Barrister Aman, Trade Union leader Aminul Islam, Ward Commissioner Chaudhry Alam, student leader Muhammad Sohail, university student Al Muqaddas, and Muhammad Wali Mullah. Bangladesh is now known as the world capital of enforced disappearance. The Rapid Action Battalion, police, and detective branch didn't only abduct opposition political leaders, they also went after ordinary citizens and even young students. As time passed, more and more people were kidnapped and lost forever. International human rights groups have kept track to some extent and found that 619 were victims of enforced disappearance from January 2009 to June 2022. However, the actual number is undoubtedly much bigger. It's hard to know the exact count because families are always being watched in person and online. Intimidation and threats have become a regular part of their daily lives. For many years, they were told their beloved ones would never return, or even another family member would be abducted if they went public with such a complaint. This threat makes it hard for them to speak up against the people and the state machinery that took their loved ones. If someone raises their voice from outside the country, their family members inside the country face arrests and torture. You may wonder why the victims are so scared. Can't they go to the judiciary for help? The answer is a big no. For the victims to get justice, the criminal justice institutions must be competent, professional, and independent from political influence. Sadly, these things are missing in Bangladesh under Sheikh Hasina's rule. All judges have been selected and appointed based on their loyalty to her. Sheikh Hasina has transformed criminal justice institutions, the police force, defense, and government departments into her own instruments of oppression. The officials who are supposed to help general people, like the Attorney General's office and judges, consistently and publicly support and assist the criminals instead. The Sheikh Hasina regime rewards perpetrators with prestigious positions, promotions, and awards. Injustice, impunity, inhumane, and degrading treatment are now commonplace in Bangladesh. The victims' cry for justice remains unanswered.
The doors to justice in domestic jurisdiction remain closed shut. Millions of Bangladeshi people now beg for intervention from the international community and humanitarian authorities. On 10th December 2021, the United States Treasury Department sanctioned the Rapid Action Battalion, the elite paramilitary forces of Bangladesh, including its 7 high-ranking officers, for serious human rights violations. This sanction brought some hope to the victims' families. However, enforced disappearance in Bangladesh did not stop, and the suppressed cry for justice still continues. 2012 সালের 17 এপ্রিল আমার স্বামী ইলিয়াস আলী আমাদের বাসার সামনে 102 নম্বর রোড থেকে গুম হয়ে যান। তো 2012 সালের 17 এপ্রিল উনি বিকালে ঢাকায় বলছেন সিলেট থেকে ঢাকায় আসেন এবং আমরা আনুমানিক সন্ধ্যা 7টার সময় রূপসী বাংলার উদ্দেশ্যে গিয়ে ফেলেন রাস্তা থেকে। তো উনি যখন বাসা থেকে ফিরেন তখন ওনাকে বাসার সামনে রাস্তা থেকে দুদিক থেকে দুটি সাদা মাইক্রোবাস কিছু সাদা পোশাকধারী লোক যারা অস্ত্র সজ্জিত ছিল তারা ওনাকে গাড়ি প্রতিরোধ করেন এবং ওনাকে জোরপূর্বক গ্রহণ করে ওনাকে এবং ড্রাইভার আনসার সহ ওনাকে তুলে নিয়ে যান। আরমানকে 2016 সালের 9 আগস্ট দিবাগত রাত্রে একদল সশস্ত্র লোক এসে জোর করে এনে হেসে নিয়ে যান অস্ত্রের মুখে। ওদের কোনো ইউনিফর্ম করা ছিল না, ওরা সাদা ড্রেসে পোশাকে ছিল, কিন্তু ভারী অস্ত্র শস্ত্র তাদের সাথে ছিল। আমার মেজো মেয়ে ICRC তে নামক একটা হিউম্যান রাইটস গ্রুপ একটা প্রতিষ্ঠানের সাথে সে যোগাযোগ করেন, সেখানে সে অ্যাপ্লাই করেন। তাদের মাধ্যমে আমরা তাদের বাংলাদেশ অফিস আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলার পর তারা আমাদেরকে বলেছে যে আমরা আপনার ছেলেকে বের করে দিতে পারবো না, তবে সে কোথায় আছে এটা আমরা জানাতে পারবো। পরবর্তীতে তারা আমাদেরকে জানায় যে তারা সরকারের বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের কাস্টডিতেই তারা আছে, এটা তারা নিশ্চিত করে। দ্বিতীয় হচ্ছে যে আমেরিকান স্টেট ডিপার্টমেন্টের থেকে আমাদের জানা যে তারা জানিয়েছে যে আরমান বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের কাস্টডিতে আছে। এরপরে আমরা পরবর্তীতে দেখলাম যে নেত্র নিউজ আয়নাঘর নামে যে একটি প্রতিবেদন করলো, যা বিশ্বের সবাই জেনেছে দেখেছেন, তার মাধ্যমে আমরা আরো নিশ্চিত হয়েছে যে আরমান সেখানে আছে। বিভিন্ন ভাবে প্রধানমন্ত্রীর কাছে, র্যাবের প্রধানের কাছে, তারপরে পুলিশ প্রধানের কাছে, রাষ্ট্রপতির কাছে আমরা সরাসরি অ্যাপ্লিকেশন করেছি আরমানের জন্য এবং তাকে খুঁজে দেওয়ার জন্য আমরা, কিন্তু তাদের পক্ষ থেকে আমরা কোনো জবাব পাইনি। Enforced disappearance is a crime against humanity. It must not go unpunished. Let justice prevail. Stand with the victims of enforced disappearance in Bangladesh. Be the voice for the silenced and lost people. Thank you very much, Ms. Luna, for coming up and joining with us. We couldn't thank you more. We can understand the situation there, and we also heard that you are not feeling well. Recently, you have some sort of
hard issues, we pray for you to Allah subhanahu wa ta'ala. Please unmute and speak up. The floor is yours. Thank you. Please unmute and speak. Please unmute, if you can click on the microphone on the left bottom. The microphone needs to be unmuted. If unmute করুন এই যে জি আপনার ছবির নিচে বাম দিকে নিচে দেখুন মাইক্রোফোনটা রেড yes now you can speak জি এখন কথা বলুন থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম মাহমুদ ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি ভালো আছেন? জি ভালো আছি, বলেন। না যে আপনার সঙ্গে দেখা হলো অনেকদিন পরে। অনেকদিন পরে, সেই আমাদের জীবন তো এভাবেই চলছে। জি জি তো আল্লাহর রহমত, ইলিয়াসের জন্য দোয়া করি, সর্বক্ষণ মিস করি ওকে। আপনি তো জানেন আমার সাথে খুবই একটা স্পেশাল হ্যাঁ হ্যাঁ সম্পর্ক আমি ছিল। হ্যাঁ জানি। বলেন, আপনি আপনি কোথায় আছেন এখন? ইস্তাম্বুলে। ইস্তাম্বুলে। আপনার ছেলে জানে, আচ্ছা ওই আচ্ছা যে শুভ্রের সাথে যোগাযোগ আছে, আপনার ছেলের আচ্ছা কাছে নাম্বারও বোধহয় আছে, যোগাযোগ আচ্ছা করবেন। আচ্ছা আচ্ছা জি আচ্ছা ইনশাল্লাহ জি। ইনশাল্লাহ। তো বলেন, আজকে আমরা আয়োজন করেছি এই অনুষ্ঠানটা, ওরা করেছে অস্ট্রেলিয়াতে, আমি এখান থেকে জয়েন করলাম। আচ্ছা আচ্ছা জি জি। আমি আসসালামু আলাইকুম। আমার বলা এখন। হ্যাঁ আপনার আপনার জি। আচ্ছা আচ্ছা বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আন্তর্জাতিক গুম দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আজকের এই অনুষ্ঠানের যারা আয়োজন করেছেন আয়োজক বৃন্দ এবং যারা আজকের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছেন, যারা দেখছেন, সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। আসলে আমার পরিচয় আপনারা জানেন ইতিমধ্যেই। আমি আমার স্বামী এম ইলিয়াস আলী, উনি সাবেক সংসদ সদস্য এবং জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন। 2012 সালে 17 এপ্রিল বনানীর বাসার সামনে থেকে তাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় এবং আমরা পরবর্তীতে যেটা জেনেছি যে এই সরকারের নিয়োজিত বাহিনীরাই এবং সরকারি পরিকল্পনায় তাকে গুম করা হয়েছে এবং শুধু তাকে নয়, তার ড্রাইভার আনসার আলী সহ তাকে গুম করা হয়েছিল। তো সেই গুমের পরবর্তীতে আমরা বিভিন্ন জায়গায় অনুসন্ধান চালিয়েছিলাম আমাদের মতো করে এবং সর্বশেষ আমি দেশের বর্তমান যে প্রধানমন্ত্রী, ওনার শরণাপন্ন হয়েছিলাম। উনি আমাকে আশ্বস্ত করেছিল যে ইলিয়াস আলীর খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে উনি আমাকে সহযোগিতা করবেন, কিন্তু পরবর্তীতে আসলে যতই দিন যেতে থাকলো ততই আমরা বুঝতে পারলাম যে আসলে এটা একটি সাজানো নাটক ছিল ওনার সঙ্গে দেখা করার বিষয়টি। কারণ ওখানে আওয়ামী লীগেরই কেউ কোনো লোকের মাধ্যমে ইনফরমেশন মাধ্যমেই আমরা আসলে ওনার সঙ্গে সাক্ষাৎ চেয়েছিলাম। তারা বলেছিল যে আপনি প্রাইম মিনিস্টারের সাথে দেখা করেন, দেখা করলে ইলিয়াস আলীর ব্যাপারে আপনারা তথ্য মানে সাহায্য পাবেন, সহযোগিতা পাবেন। তো যাই হোক, তারপর Looks like a bit of internet connection issue. Let's wait for a while. Okay, it could be. Yeah, it looks like disconnected. And ladies and gentlemen, you can see
that we have South Asian policy initiatives, Chairman Dr. Babu Rahman is here. Also, we have Pinaki Bhattacharya online, and we have Tahira Tasneem, another family member of Vigil. I would now like to call upon Tahira Tasneem. He is the sister of Barrister Arman, who was disappeared about 7 years ago, and she was a witness of his father, brother, disappeared. Miss Tahira Tasneem. Assalamu alaikum. Can you hear me? Am I clear? Yes. Yes. Right. Thank you everyone for calling us today. And I would like let me begin my extending acknowledgement to the traditional custodian of the Australian land and express profound respect for their elders. We firmly condemn the historical occurrences of enforced disappearance that targeted indigenous people in Australia. Along with that, I'm starting my my statement and my testimony for my brother, Barrister Arman. As you all know, he was abducted in 2017, and I was there. Not luckily, unluckily, I was there with him. I don't used to stay with him. I just went to visit for 2 days, my brother. And that is the time it happened actually. And my brother was 9 years older than me, so he was like my father figure in my life. And my father was, in the jail unfairly, so he was taking care of us. So I had some family issue to solve with, so he called me to stay with him. So that's why I was there. When the people came there, as you all know, they are plain-clothed people, and their haircut was very much like military people. And you can see and you can assume that their fitness and everything was very much like law enforcement. We saw them, we get understand that they are from the law enforcement. But I was not present when I saw them. My brother said, "You go inside," because there that was almost like 11 p.m. at night, and there are a few men. So he said to me that, "Please, you go inside, don't stay here." So I just ran inside. So the basic argument that happened initially and afterwards, I was not in that room. I was actually inside with his daughters, and there was a maid, and my brother and his wife was actually dealing with them. So my brother's wife said that they were right. "Oh, you are Barrister Arman, sir." I would say, "Yes, I am Barrister Arman. Can you please come with us? We have a few things to talk with you." And that was my father's trial was going at the last moment. He was very busy. So he thought something official might occur. So he said, "Yeah, but it's too late at night for official talkings, So he said, "I might come in the morning if you say." And they said, no, I have to come right now. So that was that it's not past 11 p.m. at night. So he was like, now, and it was very fishy for him that moment. Before that, he was like, "Okay, if it's an official talking, I will come tomorrow. Tell me where I have to come," something like that, His wife was standing right there. That when this have to come right now, and right now, please come. They were holding his hand or something. So it was very fishy for him, and he said, "If I have to come now, you have to show me warrant. I will not go." And they were not wearing any kind of official wires or showing any kind of IDs or something. But they said, "We are from RAB, we are from RAB people. It will feel easy for with us. Please, sir, come with us." They were very like mentioning him, "Sir, and please come." It's just talking with you. He said, "Listen, at this moment of time, you have to show me a warrant. Otherwise, I will not come with you in this without any kind of ID or any kind of official warrants." And we were in risk, because my father's case was going on, and everyone was saying my brother, because he was his lawyer as well, that please be careful and all. So he find it very fishy and very suspicious. So he said that I will not come that way. And his wife was also like, "No, he can go this way." And Hummam was already abducted that time. He was already abducted and he was missing. And I clearly remember before that, like 30 minutes ago, I was asking my brother when he came from the office and said, "I don't know where is Hummam, he is missing." And my brother said exactly as a lawyer that we are assuming he's in the headquarters, RAB headquarters, and he will be released, don't worry. And all. We were just talking about Hummam. And after 15 minutes or 10 minutes, the people arrived. That is the coincidence actually.
I was there. I was hearing everything that was heating up, and my brother and people were aggressive. Then my sister-in-law said, "Okay, you go. I will send him some medicine and go. Please come again." So okay, you take a few things with you. We were coming in when they just went outside for 5 minutes, and my brother-in-law's wife closed the door, and that is the time I came out and said, "Bhai, what happened? What is happening?" So they said that Bhaiya said, "I think I have to go. I think I have to go." So I and my sister said, "Why you have to go? We can't let you go like that." We were like very strong. So, no, you can't go like that. But as a law enforcement, I don't know, lawyer, he said, "I think I have to go. Please call Amu, my mother." And I said, "No, I will not call him." He told me two times, "Please call Amu. I need to talk to her." And I really regret this till date. I wish I make that call so that at least my brother could talk to my mother for that last moment. I didn't know this would this long or something bad will happen, this terrible, He told me too much, "Please call Amma, I need to talk to him." And I talked to her and I said, "No, my brother, Bhabi, and brother's wife," I was like, no, you can go like that. Don't worry, I will not let you go like that. If you go, you have to go in the morning. We didn't know, this would be this much big and aggressive. And he went to his room, and I know that he dysfunctioned his phone because that was carrying my documents of my father's case. It was an Apple phone, so he just dysfunctioned it and give it to my brother's wife's hand. I said, "Keep it in a safe place. If in case anything goes wrong, don't disclose this." That was full of documents of my father's case that they were preparing. That is the thing. And he took a medicine bag. If it's for one night, he need medicine. He was very sick. So the thing is that he was preparing my father's last moment trial documents. And I need to inform you that nobody fought my father for the last very moment for his verdict, because the document I told my brother dysfunction from his phone, it was with him. And his lawyer said we didn't have the last information we needed to protect your father. And that my father was hanged. And it was pretty much that he didn't fought the last battle because there was no document and there was no one, because my brother was supposed to stand in the court. And that is, we thought they are abducting him for that reason. Then he took a medicine bag. Even it's for one night, he need medicine. He was very sick all the time. Then he took the medicine, and then they will start smashing. I don't know, say knock. They were like smashing the door. And I said, "Brian, don't go. We were not letting you go. Don't worry. There's a caretaker at the office, and I will call my few relatives. They will come. Don't worry, don't go. We will not let you go." So my brother, they were like knocking very badly, very aggressive. So my brother-in-law wife opened the door. And that is the time I went actually in front of them. I was actually inside, and I was giving a statement in social media that the people came and trying to take my brother. Please, someone come and take care of it. I was like, it's a very typical police harassment case. I didn't really expect these things that time. And then they came, and that is the time my brother, they came, and I said that, "Listen, he's not going. There's no warrant, nothing. He will come tomorrow. If there's a very important negotiation, he will come tomorrow in your office." And say, "No, you have to come." And that is the time, "No, he'll not." And they say, "Yeah, you have to." And they grab his hand. And my brother was trying to say, "Calm down." Both of our parties, because there's no man in the house, his wife, me, his sister, his two daughters, and maid. So there's everybody, woman in the house. So he was a little concerned. And I remember he was smiling very embarrassingly and trying to calm down both of the parties, because so yeah, that is what happened. And they snatched him, and pretty much, he was in the center, and they surrounded him like a circle. So his wife and I was detached from him physically. So I still remember I grabbed one of their hands and say, "You can't take him like that." And I was very surprised. What is happening? Well, very unfair and uncultured behavior it was. And this is him. I remember my brother, in the heat up, he didn't wear his shoes, and he just took away him and snatched it without the lift, with the staircase. And from the corridor, he just took him away. And there was a car, black window, but white car, highest car. I was not there. My brother was there. Get him there, and just vanished. And we thought, okay, maybe for a few days, then maybe for 1 year. Like that, it's been 7 years without any kind of knowledge and acknowledgement where he is, of his whereabouts, and of his life. 7 years. And
this is the testimony of that day. And then my parents, my mother did a lot of things that need to do to find my brothers, but we didn't help at all. So today I would want to thank you everyone here, because for last 6 years, we were just like, we're the one people were suffering, and nobody in this world can feel us, but it's been that lot of people, the more than 148 people and families are suffering like we are suffering. We thought we are the only one, and Brigadier Azmi is the only one. In Bangladesh, we're suffering, and nobody will ever know what we're going through. But then I realized more than 148 people that are suffering this way. And there are a lot of people like you who are actually fighting for us, knowing this is happening and really concerned about us. So from this year, it's very different, that there are people who want to fight against this problem, and they are more than 150 people, more than that, I'm sure, that are suffering. This need to be end. This is something extrajudicial, immoral, illegal, put it anyway. The government have no right, no basic right to do this. And I would like to thank all you again for organizing this event for us. Please free Barrister Anman and all the 48 people, those are enforced, disappeared in Bangladesh. And we need strong legal action against this, that no one should ever dare to do this to any individual in any democratic country. Thank you so much. Mashallah. Thank you so much. The touching and moving story no doubt. We may not have many words to console you, but we pray for you. And we want to assure you that we are with you, and we will be doing our best. Ladies and gentlemen, you probably know that she has lost her father to a political murder in a judicial theater, and immediately after, she lost her brother in enforcing that theater. Now, ladies and gentlemen, we had Mr. Ilyas Ali's wife, Sabrina. She couldn't finish. It was disconnected. So we started again. Bhabi, you can continue. Sabrina Bhabi. Let's start with this painful. আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। আসলে আমি কথা বলছিলাম, বলতে বলতে কথা কেটে গেছে আর কি। Sorry, it's disconnected again. All right, ladies and gentlemen, we continue. And if she comes back, we will certainly listen to her because we want to share her pain. We probably cannot do much, but at least this much we can do together. Ladies and gentlemen, we would like to now listen to one of the experts, political analyst, author, as well as an academic human rights activist, Mr. Pinaki Bhattacharya, very popular among all of the people, as you can see. So let's have a listen to Mr. Pinaki Bhattacharya. I was really excited to hear that you were. Hello. Okay. So Pinaki, the video is great. Yeah, Tasmina Bhabi is back. So can you finish with her and then we go back to you? Is that okay? বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসলে আমার এখানে নেটটা খুবই সমস্যা করছে। আমি কথা বলছিলাম, মাঝখান থেকে আমার লাইনটা একটু ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে। যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে দীর্ঘদিন ধরে 12 বছর প্রায় হয়ে গেছে ইলিয়াস আলীকে গুম করা হয়েছে। তো আমরা প্রতি বছরে এরকম গুম দিবস এবং ওনার যেদিন উনি গুম হয়েছিলেন 17 এপ্রিল, এবং আরো এরকম অনেক ধরনের প্রোগ্রামে এরকম অংশগ্রহণ করেছি। বারবার বলেছি, বারবার দাবি জানিয়েছি, আন্তর্জাতিক বিশ্বের কাছেও দাবি জানিয়েছি, কিন্তু সত্যিকার অর্থে কোনো ধরনের কোনো আসলে আমরা কোনো সন্ধানই উনার করতে পারিনি। তো যখনই গুম দিবস আসে তখন সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয় যে গুম দিবস কি, গুম দিবস বলে কোনো কথা নাই, কোনো দেশে কথা নাই। আর সরকার বলতে চায় যে গুম সারা বিশ্বেই গুম হয়। তো আমার বক্তব্য হচ্ছে যে হ্যাঁ, সারা বিশ্বেই হয়তো গুম হয়। কারা গুম হয়?
সন্ত্রাসী কর্তৃক কাউকে গুম করা হয়, সন্ত্রাসী গোষ্ঠী কর্তৃক কাউকে গুম করা হয়, কিন্তু সরকারের মদদে এবং সরকারের পরিকল্পনায় শুধুমাত্র আমার মনে হয় বাংলাদেশেই এই গুমের রাজনীতি বা গুমের সংস্কৃতি চালু হয়েছে। এবং আমার বর্তমান এই সরকার এই গুমের সাথে সম্পৃক্ত এবং তারা এটা পরিকল্পিতভাবে বিরোধী দলকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য এবং পরিকল্পিতভাবে তারা এই গুম করে যাচ্ছে। এবং শুধুমাত্র গুম নয়, আমাদের অসংখ্য নেতাকর্মী, বিএনপির যে যারা নেতাকর্মী আছে তাদেরকে ক্রস ফায়ার করা হয়েছে, তাদেরকে মেরে ফেলা হয়েছে, তাদেরকে অনেককে আর অজস্র মামলা দেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র নিজেদের ক্ষমতাকেই টিকিয়ে রাখার জন্য। তো বর্তমান সরকারের কাছে আসলে আমাদের কোনো চাওয়া নাই, কারণ এই যে সরকার নিজেই গুমের সাথে জড়িত তার কাছে আমাদের কি চাওয়া থাকতে পারে। তো আন্তর্জাতিক গুম দিবসে আমি আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ আপনাদের মাধ্যমে করতে চাই এবং আপনার সেই আন্তর্জাতিক ভাবেই আমরা এই গুমের রহস্য উন্মোচন হোক সেটা চাই। আমরা চাই যে আমাদের যারা ইলিয়াস আলী সহ আরো যারা গুম হয়েছে সবার অবস্থান এবং তাদের পরিণতি সেটি সম্পর্কে যাতে আমরা রহস্য উদ্ঘাটন করা যায় এবং সেটির একটি সুরাহা করা যায়, সেটির জন্য দাবি জানাচ্ছি। কারণ গুম একটি রাষ্ট্রে কখনোই কোনোভাবে একজন সুস্থ মানুষ কখনো গুম কাম্য নয়। রাষ্ট্রের ব্যবস্থা, আইন ব্যবস্থা, রাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থা আছে। কেউ যদি কোনো অপরাধ করে থাকে তাকে বিচারের আওতায় এনে তাকে বিচার করা হোক, মানুষ বুঝতে পারবে যে কোন অন্যায় কার কি বিচার হয়েছে সেটা। কিন্তু কাউকে গুম করা সেটি আসলে কোনো অবস্থাতেই একজন স্বাধীন নাগরিক হিসাবে, একজন সুস্থ মানুষ হিসাবে কখনোই মেনে নেওয়া সম্ভব হয় না। তো আজকে আসলে 12টি বছর ধরে আমরা অনেক ধরনের মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। সামাজিক ভাবে আমরা আসলে একটি আসলে কি বলবো সেই একটি অস্বাভাবিক একটি পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাই। কারণ আমরা কোনো পাবলিক প্লেসে যখন যাই তখন মানুষ আমাদের দিকে একটু করুণা নিয়ে একটু আমাদের দিকে তাকায়, অথবা আমাদের কাছে সবসময় একটু জানতে চাই যে কি অবস্থা, কি পরিণতি, কি বা কি হয়েছে, আপনারা কিছু জানেন কিনা। আসলে আমাদের বলার কিছুই থাকে না সেখানে। তারপরে আমরা যে পারিবারিক ভাবে একটি সংসারে তার অভিভাবকহীন ভাবে বাচ্চারা বেড়ে উঠছে, এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো যে আইনগত ভাবে এত জটিলতা যে ইলিয়াস আলীর নামে একটি গাড়ি ছিল যেটা উনি কিনেছিলেন, সে গাড়িটা উনার নামে, কিন্তু ওই গাড়িটার কাগজপত্র, ট্যাক্স এগুলো আমরা দিতে পারছি না। আমরা অনেক দাঁড়ে দাঁড়ে ঘুরেছি, ট্যাক্স অফিসে গিয়েছি, লয়ারের সাথে কথা বলেছি। এখন উনাদের কথা হলো যে উনারা সাকসেশন সার্টিফিকেট ছাড়া উনারা এটা দিতে পারবে না। এখন আমরা কিভাবে সেটা করব, আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। এ ধরনের আরো আমাদের ব্যাংকে বলেন বা অন্যান্য যত কিছু বলেন, আমাদের বেঁচে থাকার জন্য তো আমাদের একটা অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রয়োজন। সেটা থেকে আমরা আসলে বঞ্চিত এবং আমাদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা ফেস করে সেটা করেই আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে বড় করতে হয়েছে এবং ওরা বড় হয়েছে। আমার ছেলে দুটো মাশাআল্লাহ বড় হয়ে গেছে, মেয়েটা ছোট আছে। এবং শুধুমাত্র আমার কথা না, যতগুলো গুম পরিবার আছে সবারই একই অবস্থা। আসলে এই কষ্টের কথা কাউকে বোঝাবার নাই, কাউকে আসলে বলে এটাকে আসলে বোঝানোর নয়। তো সবার কাছে দোয়া চাই, আপনারা সবাই দোয়া করবেন, যারা শুনছেন সবাই দোয়া করবেন। আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করি যে বর্তমান সরকারকে যদি আমরা ক্ষমতা থেকে হটাতে পারি তাহলেই এই সব সমস্যার, সব রহস্যের উদ্ঘাটন হবে ইনশাআল্লাহ। আমরা সেই প্রত্যাশায় আছি। আন্তর্জাতিক মহলের সবার কাছে আমাদের দাবি হচ্ছে যে আপনারা এই গুমের বিষয়গুলো তদন্তের মাধ্যমে এদের উপর চাপ প্রয়োগ করে সেগুলোকে একটি সমাধানের একটি ব্যবস্থা করবেন। আর যারা আয়োজন করেছেন আজকে এবং যারা উপস্থিত আছেন সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। Ladies and gentlemen, the most important thing he said is that we have nothing to request to this government, this illegitimate government. We know that she is not going to do anything. So we urge this international community to support her, to raise voice, to do something for us so that we get back our loved ones. We must do something and raise our voice to think gently. Ladies and gentlemen,
We will continue to do that, inshallah. Now, let me call upon again Mr. Pinaki Bhattacharya. I have already introduced him, and he is very popular among the Bangladeshi people. And for the international community, he is the author of 18 books, if I am not incorrect, and also, as I say, political analysis as well as human rights activism. The currently is exiled in France, not in Bangladesh. So talking us from France. Yes, Pinakila, explore is yours. Thank you for your kind introduction. I have written 19 books so far, but anyway, that's fine. My name is Pinaki Bhattacharya, and I reside in France, not by choice, but due to circumstances beyond my control. I used to be a blogger and writing on different topics, including politics, and fulfilling my duties as a concerned citizen. I also collaborated with a human rights organization, you all know, Odhikar, but even such affiliation and a kind of activism was not spared from scrutiny. During road safety movement, I was caught by military intelligence, and this forced me into hiding for 5 months. A day after I went underground, military intelligence raided my office and home. These sequences actually led me to seek refuge in France. Yet the challenges persisted. I faced restrictions in my activism. Publishing books became impossible. And my Facebook account was hacked and subsequently disabled. These challenges actually led my direction and leading me to become an YouTuber, a title I'm known by. Now let's transition to discussion in Bengali and in the context and spirit of today's meeting. এখানে মাহমুদ ভাই আছেন। মাহমুদ ভাইয়ের সাথে আমার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক, আজকের না, শুধু অ্যাক্টিভিজম নিয়ে না, মাহমুদ ভাইয়ের সাথে আমার সম্পর্ক সম্ভবত 96 সাল থেকে। আমরা একসাথে কিছু কাজও করেছিলাম। এনিওয়ে, আমরা যখন কাজ শুরু করি, যখন হাসিনার এই ফ্যাসিস্ট রেজিমের বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করি এবং রেজিস্ট্যান্স তৈরি করতে শুরু করি দেশের মধ্যে, তখন মাহমুদ ভাইও ছিলেন, আমিও ছিলাম। আমরা নানা সময় নানা এক্সচেঞ্জ করেছি, আমাদের মতামতের নানা ধরনের এক্সচেঞ্জ হয়েছে। একটা প্রশ্ন আমি সবসময় খোঁজার চেষ্টা করেছি, এই প্রশ্নের উত্তর সবসময় খোঁজার চেষ্টা করেছি, সেটা হচ্ছে যে এতদিন ধরে আমরা লড়াই করে যাচ্ছি, আমরা পারছি না কেন কিছু করতে, সিগনিফিকেন্ট কোনো চেঞ্জ কেন হচ্ছে না। এটার পেছনে অনেকে অনেক রকম ব্যাখ্যা দেবেন, মাহমুদ ভাইয়ের নিজস্ব ব্যাখ্যা আছে, আমি শুনি এবং আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি সেই ব্যাখ্যাগুলো, বাট স্টিল কিছু জিনিস সম্ভবত আছে যে জিনিসগুলো আজকের এই কনটেক্সটের সাথে যুক্ত। যেমন একটা ফ্যাসিস্ট রেজিম কি করে, সে তো তার সমস্ত ডিসাইন, যত ভিন্ন মত, সবগুলোকে এমন ভাবে সাপ্রেস করবে, এমন ভয় দেখাবে যে কেউ যেন আর মাথা তুলে দাঁড়ানোর সাহস করতে না পারে, এবং হাসিনা সেটাই করেছে। মাহমুদ ভাই চেষ্টা করেছিলেন দেশে থাকার জন্য, এবং মাহমুদ ভাইকে কিভাবে দেশ ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে সেটা আমরা সবাই দেখেছি। হ্যাঁ, এবং আমি কয়েকদিন আগে সম্ভবত লিখেও ছিলাম যে দেখেন, মাহমুদ ভাই দেশে থাকলে আজকে ঘটনাটা হয়তো অন্যরকম হতো, হয়তো আমরা লড়াইয়ের আর একটা বড় এভিনিউ পেতাম এবং আমরা আরো শক্তি আর সাহস নিয়ে আমরা লড়াই করতে পারতাম। এটা আমাদের ব্যর্থতা যে আমরা মাহমুদ ভাইকে দেশে রাখতে পারিনি। যেদিন মাহমুদ ভাইয়ের উপরে হামলা হলো সেদিন আমরা ঘটনাগুলো পর্যবেক্ষণ করছিলাম এবং অসহায়ের মতো বসেছিলাম ঢাকায়, যে কুষ্টিয়ার মতো একটা জায়গায় মাহমুদ ভাইয়ের উপরে হামলা হচ্ছে। আমরা জানছি কুষ্টিয়া শহরে কি আমাদের মতের, আমাদের সমমনা 500 লোক ছিল না, 500 যুবক ছিল না, যারা যে ওই আদালত পাড়াতে মাহমুদ ভাইকে রক্ষা করতে পারতো। সেদিনের ইতিহাস কিন্তু ভিন্ন হয়ে যেত যদি আমরা সেদিন মাহমুদ ভাইকে রক্ষা করে নিয়ে আসতে পারতাম। বাংলাদেশের ইতিহাস ভিন্ন হয়ে যেত, কিন্তু আমরা সেটা পারিনি। এবং এই বাস্তবতাকে আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে কেন এই জিনিসগুলো ঘটেছিল। দেখেন, আমাদের
ফ্যাসিবাদকে মোকাবেলা করার, ফ্যাসিবাদকে ফাইট করার কোনো অভিজ্ঞতা নাই, এটা আমাদের স্বীকার করতে হবে। শুধু আমাদের না, এই ভারতীয় উপমহাদেশে এমনকি এশিয়ায় নাই। আমরা কখনো ফ্যাসিবাদকে মোকাবেলা করিনি, ইউরোপ করেছে, ইউরোপ জানে। ইউরোপকে একটা যুদ্ধ পার করতে হয়েছে, একটা বিশ্বযুদ্ধকে পার করতে হয়েছে। একটা জিনিস দেখেন, আজকে অনেকেই বলেন যে আমরা বিদেশি শক্তির সাহায্যের উপরে তাকিয়ে আছি, হুইচ ইজ ট্রু। এবং আচ্ছা বলেন, জার্মানের জনগণ তো নিজেরা পারলো না হিটলারকে হটাতে, পারেনি তো, তাই না? তাদেরকে মিত্র বাহিনীর সাহায্য নিতে হয়েছে। এবং ফ্যাসিবাদ এরকমই, তারা খুব সহজে যায় না, এদেরকে এত সহজে পরাস্ত করা যায় না। এর জন্য বিপুল পরিমাণে ত্যাগ, বিপুল পরিমাণে রক্ত, বিপুল পরিমাণে জীবন, বিপুল কষ্ট এটাকে পার হয়েই তারপরে এটাকে করতে হবে, এবং আমাদেরকে ওটা করতে হবে। এত সহজ হবে না, হাসিনাকে পরাস্ত করা এত সহজ হবে না। 2 নাম্বার হচ্ছে যে, এটা মাহমুদ ভাই বলেন মাঝে মাঝে, যে হাসিনা যেই নৌকার উপরে চেপে আমাদের উপরে বসেছে, সেটা হচ্ছে ইসলামোফোবিয়ার নৌকা, এবং আমরা একটা ইসলামোফোবিক জগতে বাস করি, এবং এটা হাসিনাকে কিছু লিভারেজ, কিছু অ্যাডভান্টেজ দিয়েছে। যেমন ধরা যাক যে হিন্দুত্ববাদী মোদির সমর্থন, নিরঙ্কুশ সমর্থন। তাদের মধ্যে টেনশন আছে, মাঝে মাঝে টেনশন হয়, কিন্তু তাদের সমর্থনটা নিরঙ্কুশ, এবং এই সমর্থনটা থাকবে যতদিন পর্যন্ত হাসিনা ক্ষমতায় থাকবে। সো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। আর 3 নাম্বার হচ্ছে যে, আমরা যেহেতু এই যে আজকে ইলিয়াস ভাইয়ের ওয়াইফ আছেন, এবং এই যে গুমের যে সংস্কৃতিটাকে চালু করেছে হাসিনা, গুম খুনের যে সংস্কৃতিটাকে চালু করেছে, সব কয়টা ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র এই কাজটা করেছে, এবং এই বিরোধিতাকে কার্যকরভাবে এলিমিনেট করে দিতে পেরেছে জন্যই সে তার রেজিমটাকে চালিয়ে যেতে পারছে। আমরা দেখছি রেজিম দুর্বল হচ্ছে, এটাও সত্যি, রেজিম আরো দুর্বল হবে। কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, যে আমাদের লড়াইটা এটা আমাদেরই, এটা আমাদেরকেই করতে হবে। এই বিজয়টা আমাদেরকেই ছিনিয়ে আনতে হবে। হ্যাঁ, আমরা হয়তো কিছুটা বেনিফিট পাবো, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির, আন্তর্জাতিক রাজনীতির হয়তো কিছুটা বেনিফিট পাবো, কিন্তু সত্যিকার অর্থে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করার জন্য আমাদেরকে মাঠে নামতে হবে, আমাদেরকেই লড়াই করতে হবে, আমাদেরকেই বিজয়টা ছিনিয়ে আনতে হবে। এটা আমাদের লড়াই, আমাদের লড়াই কেউ করে দেবে না। এবং আমাদের লড়াই করে দিয়েছিল একবার, আমি বলি যে 1971 আমাদের লড়াইটা করে দিয়েছিল ইন্ডিয়া, এবং এটার ফল আমরা পরবর্তী 50 বছর 55 বছর ধরে তো পাচ্ছি, তাই না? তো আমাদের লড়াই যদি কেউ করে দেয়, তার ফল আমরা আবারও পাবো ভবিষ্যতে। তো আমাদের লড়াইকে আমরা যেন করতে পারি, আমাদের লড়াই নিজেরা করার হিম্মত যেন অর্জন করতে পারি, সেই শক্তি সমাবেশ যদি আমরা করতে পারি, বিজয় অবশ্যই হবে। এবং জালেম তো টিকে থাকে না, জালেম চিরজীবন টিকে থাকে না, জালেম হাসিনাও টিকবে না। হাসিনাকে পরাস্ত হতেই হবে আজ অথবা কাল, এবং আমরা সেই সময়ের অপেক্ষায় থাকি, এবং আমাদের লড়াইটাকে অব্যাহত রাখি, এবং আমরা হতাশ যেন না হই। আমি মাঝে মাঝে দেখি, মাঝে মাঝে আমাকে তো অনেকেই কমিউনিকেট করার চেষ্টা করে নানাভাবে, হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক ইত্যাদি ইত্যাদি, এবং একটা করে ঘটনা ঘটে, এবং হাসিনা সেটা লিভারেজ নেওয়ার চেষ্টা করে, হাসিনা এবং বাকশালীরা। এবং আমি দেখি যে যারা হাসিনাকে পছন্দ করে না, তাদের মধ্যে যে হতাশার স্রোত দেখে খুবই বিরক্ত লাগে, এবং মাঝে মাঝে একটু দুর্ব্যবহারও করে ফেলি আর কি। যেমন ওই গতকালকে বাইডেনের সাথে ছবি তুলেছে হাসিনা, এইটা দেখে দেখলাম যে আমাদের হতাশা, একেবারে হতাশার সাগরে আমাদের অনেকেই ডুবে গেছেন আর কি। মানে আমাদের আনন্দিত হতেও সময় লাগে না, হতাশ হতেও সময় লাগে না। মানে ওই যে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল বলছে যে ইউনূসের বিরুদ্ধে বিচারিক ইয়ে হচ্ছে, কি যেন বলে ওটাকে, কি বলেছিল, যাই হোক ভুলে গেলাম, কি যেন বিচারিক হয়রানি হচ্ছে তার বিরুদ্ধে। তাতে আমাদের হাসিনা বিরোধীদের মধ্যে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল, কিন্তু আমরা এটা ইয়ে করলাম না, আমরা এটা বিবেচনা করলাম না। ওই ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল কে? ও তো ছাত্রলীগ, ও তো আওয়ামী লীগ, ও ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল হয়েছে কি জন্য? মানে ও আওয়ামী লীগ করার জন্যই তো হয়েছে। আর এতদিন ধরে যে এত অবিচার, এত অন্যায়, সেটা ওর সামনে হয়নি। হ্যাঁ, ওর এসে ইউনূসে এসে ধরা খেলো, ওর এত মানে বিবেক চাগায় উঠলো ইউনূসের কাছে এসে। তো ওই আমাদের
উত্তেজিত হতেও সময় লাগে না, হতাশ হতেও সময় লাগে না। তো আমি বলবো আমাদের উত্তেজিত ধীরে ধীরে হওয়া উচিত, হতাশও ধীরে ধীরে হওয়া উচিত। আমরা তো জানি যে আমাদের শক্তি কারা, আমরা তো জানি যে মানে হাসিনা বিরোধী লড়াই কারা করছে এবং কনসিস্টেন্টলি করছে। হ্যাঁ, আমাদের এই ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেলের একটা স্টেটমেন্ট দেখে এত উত্তেজিত হয়ে যেতে হবে, আর বাইডেনের সাথে একটা সেলফি দেখে এত হতাশ হয়ে যেতে হবে, এই দুটোই পরিত্যাগ করা উচিত। যেহেতু এটা অনেকেই দেখছেন, আমি সেই সুযোগে এটা একটু বলে রাখলাম যে আমাদের এই হতাশা এবং উত্তেজনা এই দুটো পরিত্যাগ করেই আমাদের ফোকাস থাকতে হবে আমাদের লড়াইয়ে, এবং এই লড়াইটাকে আস্তে আস্তে আগিয়ে নিতে হয়। এটা খুব সহজে আসে না, এত সহজ না। আমরা যাকে ফাইট করছি এটা 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 ইয়াহিয়া খান না, এটা যে 9 মাসে আমরা উল্টায় দেবো। এটা ইয়াহিয়ার চাইতে এটা ডাবল ইয়াহিয়া। আমি তো বলি এটা ডাবল অথবা ট্রিপল ইয়াহিয়া। মানে ইয়াহিয়ার আমলে তো কেউ গুম হয়নি, পাকিস্তান আমলে তো কেউ গুম হয়নি, পাকিস্তান আমলে তো কাউকে দেশ ছাড়তে হয়নি। তো এই বিষয়গুলো তো এমনকি আমি শেষ বলি যে ৭০-এর নির্বাচনে শেখ মুজিব যে বিজয়ী হয়েছিল, ওখানে তো আমাদের ভোট দিতে দিয়েছিল। হ্যাঁ, কারচুপিও করছে আওয়ামী লীগের লোকেরা। এই যে ইলিয়াস কাঞ্চন টাঞ্চন বলে, আমরা প্রচুর গর্বের সাথে বলে আমরা প্রচুর ভুয়া ভোট দিছি, বাট ভুয়া ভোট না দিলেও শেখ মুজিব জিততো, মানে আওয়ামী লীগ জিততো। একটা ফেয়ার নির্বাচন তো করতে দিয়েছিল ইয়াহিয়া গুম করেনি। তো ও তো ডাবল ইয়াহিয়া, তো ডাবল ইয়াহিয়াকে তো আমরা 9 মাসে উল্টে দিতে পারবো না। এটার জন্য আরো অনেক শক্তি, এটার জন্য আরো অনেক সক্ষমতা, এটার জন্য আরো অনেক ত্যাগ, এটার জন্য আরো অনেক রক্ত, এবং এটা আমাদের একটা দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধ হবে, এটা মাথায় রাখতে হবে। এটা তো সহজ না। এই লড়াইয়ে যেন আমরা কামিয়াব হতে পারি, এবং এই সামর্থ্য শক্তি এটা যেন আমাদেরকে ঈশ্বর দেন, খোদা তাআলা আমাদেরকে যেন দেন, এই কামনা করি। এবং আজকে এখানে ইলিয়াস ভাই স্ত্রী আছেন, আমি সত্যি খুবই আমি জানি না ওনাকে আমাদের কি বলা উচিত, এবং ইলিয়াস ভাই স্ত্রীর মতো আরো অনেকেই, হ্যাঁ, যারা গুমের শিকার হয়েছেন, আমি জানি না ওনাদেরকে কি বলা উচিত। ওনারা আমাদের হৃদয়ে থাকবেন নিশ্চয়ই, ওনারা আমাদের লড়াইয়ের শহীদ, ওনারা আমাদের লড়াইয়ের প্রেরণা, এবং একদিন না একদিন ওনাদেরকে তো আমরা হয়তো ফিরিয়ে দিতে পারবো না, হয়তো আর কোনোদিনই আমরা ফিরে পাবো না, কিন্তু একদিন না একদিন পৃথিবী জানবে যে ওনাদের ভাগ্যে কি হয়েছিল। সবাইকে ধন্যবাদ। Thank you. Thank you for Thank you very much, Mr. Pinaki. Very inspiring words. So I would now like to call upon Dr. Mahmoud Rahman, an academic, author of the famous book, The Political History of Muslim Bengal, An Unfinished Battle of Faith. He is also chairman of South Asian Policy Initiative and Global Voice for Humanity, editor, Amardesh, and former energy advisor of Prime Minister of Bangladesh, former chairman of Board of Investment Bangladesh, and unfortunately currently in exile. Dr. Mahmoud Rahman, floor is yours. Thank you for your kind introduction, Mr. Shibli. Can you hear me clearly? Yes. Okay. Distinguished guests, members of the victim families, eminent speakers, human rights activists, cultural activists, and organizers. Good evening, peace be upon you, and assalamu alaikum. This evening's cultural vigil is part of our ongoing struggle against a fascist regime in Bangladesh. Sheikh Hasina, one of the most violent, corrupt, and immoral rulers of the current era, has engaged her government in the destruction of democracy, human rights, and rule of law in a country of 170 million people during the last 15 years of her demonic rule. You have already heard the heart-wrenching stories of enforced disappearance from the victim families. I have nothing to add, only to express my heartfelt sympathy for all of them.
According to very conservative estimate, the present regime has killed few thousands of dissidents, political activists, and ordinary citizens through extrajudicial killing, and has abducted more than 1,000 citizens without any trace so far. These are all blatant cases of crime against humanity, which should be tried under international law in international court. Ladies and gentlemen, we need your compassion and support in our democratic movement against a brutal fascist regime in South Asia. We appeal to the all democratic government in the world in general, and to the Australian government in particular, to give clear, strong, and unequivocal message to the government, to the Bangladeshi fascist regime, that it immediately submit to the demand to hold a free, fair, and inclusive election under a neutral caretaker government, to allow people to exercise their right of franchise without any fear of reprisal and state terror. The current regime of Sheikh Hasina should be declared a terrorist entity. I repeat, a terrorist entity by the international community if they refuse to return power to the democratic people of Bangladesh. Ladies and gentlemen, we demand justice. You know, the future of the world may be related to the future of Bangladesh. What is going to happen in the next 3-4 months in the next election? If the international community allow a fascist regime to continue without any consequence, I tell you, there will be further growth of monsters like Sheikh Hasina in every parts of the world. Already we have seen that there is rise of authoritarian rulers in all around the world, and the democratic values are declining. Please mark my word, it is going to be a test of will for the international community, whether they will going to face Hasina or not, and book her to justice for all her crimes against humanity. I, on behalf of SAPI, convey my gratitude for your kind presence this evening. We pray to Almighty Allah for the return of the victims of enforced disappearances to their loved ones. We, the diaspora, will continue our struggle against the brutal regime, against all odds, in Bangladesh to establish unfettered democracy and rule of law in our country of birth. We'll not despair. We'll never despair, we'll never give up. Now, in continuation of what Pinaki has said, I just want to add a few sentences in Bengali. Pinaki's সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত, লড়াইটা আমাদের। দুর্ভাগ্যবশত এই লড়াইটা আমরা নিজেরা না করে আমরা ভরসা করছি বিদেশিদের উপরে। বিদেশিরা আমাদের সহযোগী হিসেবে আসবে, কিন্তু মূলত লড়াইটা আমাদের। এবং এই লড়াই করতে গিয়ে আমাদের লড়াইয়ের পুরো ন্যারেটিভটা তৈরি করা জরুরি। দুর্ভাগ্যবশত আমি এখন পর্যন্ত যারা এই গণতন্ত্র এবং হিউম্যান রাইটস এবং এই ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন, তারা লড়াই করছেন ঠিকই, কিন্তু তাদের ন্যারেটিভ পরিষ্কার, ন্যারেটিভ কনফিউজিং। পৃথিবীর কোন লড়াই, ফ্যাসিবাদ বিরোধী বলুন আর অথরিটেরিয়ান রেজিম বিরোধী লড়াই বলুন, এটা ন্যারেটিভ ছাড়া কোনো লড়াই সাফল্য লাভ করে নাই। আমাদের ন্যারেটিভে গলদ আছে। আজকে এই বিষয় নিয়ে খুব লম্বা আলোচনার প্ল্যাটফর্ম এটা নয়। যেহেতু পিনাকি প্রশ্নগুলো তুলেছে, তাই আমি আমার কথাটা বলে রাখছি। একমত হওয়া না হওয়া আপনাদের ব্যাপার। আমার অনেক কিছু ব্যাপারে বাংলাদেশের যারা এমনকি ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত, তারা অনেকের সাথেই একমত হন না। বাট এটাই ডেমোক্রেসির সৌন্দর্য। আমাদের বুঝতে হবে শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই দুটো ডাইমেনশন আছে। একটা ডাইমেনশন হচ্ছে শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদ,
দ্বিতীয় ডাইমেনশন হচ্ছে সাউথ এশিয়ায় ইন্ডিয়ান হেজেমনি সবসময় ছিল। হেজেমনির চেষ্টা কিন্তু 1947 থেকে ইন্ডিয়া করে গেছে, কিন্তু এখনকার হেজেমনি ইজ মোর ডেঞ্জারাস, বিকজ এখনকার হেজেমনি সম্পূর্ণভাবে সাম্প্রদায়িকতার উপরে ভিত্তি করে এই হেজেমনি তৈরি করা হয়েছে। ইট ইজ ডেঞ্জারাস। এবং বাংলাদেশের উপরে ভারতের যে হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন চলছে, এই আগ্রাসনের সাথে আমরা যদি শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদকে মিলিত করতে না পারি, আমরা যদি বুঝতে না পারি যে শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদ এবং ভারতীয় হিন্দুত্ববাদের আগ্রাসন একই মুদ্রার এপিঠ এবং ওপিঠ, এবং এখন পর্যন্ত আমি এটা বাংলাদেশের জনগণ কতটা বুঝতে পেরেছেন আমি জানি না, জনগণ বুঝতে পারলেও রাজনৈতিক নেতৃত্ব কতটা বুঝতে পেরেছেন আমি জানি না। এই দুটো যদি আমরা, এই ন্যারেটিভটা আমরা যদি বুঝতে না পারি, তাহলে আমাদের যে সংগ্রামের যে আমরা যে স্ট্র্যাটেজি তৈরি করবো, যে কৌশল তৈরি করবো, সেখানে বিরাট ভুল হয়ে যাবে। এই কারণেই আমরা প্রেসিডেন্ট বাইডেনের সাথে একটা সেলফি দেখলে হতাশ হয়ে যাই। এই কারণেই আমরা কোথাকারকে এক ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল, আপনারা জানেন বোধ হয় যে 50 জন না 60 জন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল থাকে, এবং সবগুলো দলীয় লোক। এই সরকারের আমলে তো সবগুলো আওয়ামী লীগ ছাত্রলীগের পান্ডা হতে হবে। শুধু এখানে না, পুলিশও আপনি যদি ডিবিতে দেখেন, ডিবিতে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার থেকে শুরু করে প্রত্যেকে আওয়ামী লীগ ছাত্রলীগের পান্ডা ছিল, তারা খুনি ছিল। দে আর অল মার্ডারার্স। তো এদের মধ্যে একজন হয়তো ব্যক্তিগত কোনো সুবিধার জন্য প্রফেসর ইউনূস নিয়ে তার বিবেক জাগ্রত হলো, মনে হয় যেন বাংলাদেশের 17 কোটি মানুষের কি হলো তাতে কিছু যায় আসে না। ইলিয়াস আলী গুম হয়ে গেল, আরমান গুম হয়ে গেল, তাতে কিছু বাংলাদেশের যায় আসে না, তাদের বিবেক জেগে ওঠে না কারণ। কিন্তু ইউনূস সাহেবের জন্য বিবেক জাগ্রত হয়। এগুলো দ্বিচারিতা, এগুলো নিয়ে আমাদের এগুলো নিয়ে আলোচনাই করা উচিত। আমি এটাকে আলোচনার বিষয়। তো এই কারণে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সর্বশেষে, যে এই বিষয়টি আমরা যদি উপলব্ধি না করি, এই ন্যারেটিভ তৈরি করে আমরা যদি লড়াইতে না নামি, তাহলে সেই লড়াইতে আপনি যে ধরনের গণবিস্ফোরণ, গণবিপ্লব আমরা দেখতে চাচ্ছি, ওই ধরনের বিপ্লব আমরা দেখতে পাবো। মানুষ যখন ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে রাস্তায় নামবে, তখন তাকে নামার জন্য, জীবন দেওয়ার জন্য নামতে হবে। ধরে নিতে হবে যে আমার জীবন চলে যাবে। এবং মানুষ 3টা কারণে জীবন দেয়, আমি আপনাদেরকে এটা বলি, আমি আরো কয়েক জায়গায় বলেছি। একটা হলো ব্যক্তিগত কারণ, মানুষ আত্মহত্যা করে বিভিন্ন কারণে, ডেসপেয়ার, পারিবারিক অশান্তি, অর্থনৈতিক প্রবলেম, নানা কারণে, মানসিক কারণ, এটা একটা কারণ। সুতরাং ব্যক্তিগত কারণে মানুষ আত্মহত্যা করে। দ্বিতীয়ত, মানুষ তার দেশের জন্য প্রাণ দেয়। দেশের জন্য প্রাণ দেয়া একটা মহৎ কাজ। তো আপনি দেশের জন্য যখন প্রাণ দেবেন, তখন তো আপনাকে বলতে হবে যে বাংলাদেশটা দখল হয়ে গেছে। আপনার ন্যারেটিভ ঠিক করতে হবে, নাহলে আপনি দেশকে আনবেন কি করে এখানে? কেন আপনি দেশের জন্য প্রাণ দিচ্ছেন? কার আক্রমণ থেকে ঠেকানোর জন্য আপনি প্রাণ দিচ্ছেন? আপনি কি শুধু সরকার পরিবর্তনের জন্য প্রাণ দেবেন? এটা কেউ দেবে না। এটা ঘটনাচক্রে কেউ মারা গেলে সেটা ভিন্ন কথা, কিন্তু দেশের জন্য প্রাণ দেয়। আর একটা প্রাণ দেয় মানুষ তার বিশ্বাসের জন্য প্রাণ দেয়। সুতরাং আমাদের যে লড়াই, এখানে বিশ্বাস এবং দেশ দুটো জড়িয়ে আছে। বিশ্বাস জড়িয়ে আছে কেন? আমরা একটা হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করছি। এবং আপনি যদি খেয়াল করেন, পৃথিবীর সব থেকে বেশি এখন সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের নাম ভারত। যে ভারতে জাতিবাদের জন্য, যে ভারতের ধর্মীয় ডিফারেন্সের জন্য মহিলাদের উলঙ্গ করে রাস্তায় নামানো, রাস্তায় তাদেরকে মিছিল করা হচ্ছে, তাদের উপরে অত্যাচার করা হচ্ছে, সেই ভারত কি ভয়ঙ্কর একটা মানে শত্রু হতে পারে, এটা আপনারা নিজেরাই চিন্তা করে দেখেন যে ভারতের অভ্যন্তরে আছে। এবং সেই ভারত বাংলাদেশের উপরে হাত বাড়িয়েছে, যে দেশ প্রায় 90% অন্য ধর্মাবলম্বীর মানুষের দেশ। তাহলে এই যে আপনার বিশ্বাসের যে লড়াই এবং দেশের জন্য যে লড়াই, এই দুটোকে আমরা যদি এক করতে না পারি, তাহলে আমরা যেটা আশা করছি যে গণবিস্ফোরণের মাধ্যমে আমরা এই ডিমনিক সরকারকে সরাবো, সেরকম সম্ভাবনা কমে যায়। আর আমি বিশ্বাস করি মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা, মানুষের কোনো স্বাধীনতা নাই, মানুষের পেটে ভাত নাই, চলছে না, তারপরেও মানুষ ভয়ে চুপ করে আছে।
এই ভয় ভাঙাতে হলে নতুন ন্যারেটিভ নিয়ে নামতে হবে, এবং নতুন ন্যারেটিভ নিয়ে নামলে এই ডিমন সরানো সম্ভব। কারণ ইসলামোফোবিক দুনিয়ায় আমরা বাস করি, এটা বলেছে পিনাকি, এবং এটা আমারই থিওরি, বহু বছর আগে লেখা থিওরি, এটা আমার আজ থেকে বোধহয় 1 যুগ আগে লেখা। সেই ইসলামোফোবিক দুনিয়ায় বাস করেও আমরা যদি নিজেদের লড়াইটা নিজেরা করতে পারি, তাহলে এই বিশ্ব, অন্তত গণতান্ত্রিক পার্ট, যে বিশ্বের যে গণতান্ত্রিক অংশ, তাদেরকে নিজেদের ইমেজ ঠিক করবার জন্য হলেও আমাদেরকে সমর্থন করতে হবে। কাজেই লড়াই করার দায়িত্ব আমাদের। পিনাকির সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত। আর বক্তব্য আমি দীর্ঘায়িত করব না। Ladies and gentlemen, thank you very much for your kind presence, for your kind support, and again I repeat, we will not despair. The fight goes on. Thank you very much. Thank you, Dr. Mahmoud Rahman, for your thought-provoking speech. Ladies and gentlemen, before our distinguished guest online, before the leave, we want to take a quick picture with our dignitaries present here, organizers, as well as the dignitaries present online. Mr. Pinaki has already left, probably. Okay, yeah, no problem. Ms. Tahira Tasneem and Tasneem, oh no, sorry. So that's okay. I think online people that they have some hurry probably. They say actually by 7:55 they will have to leave. So no problem. We end up our online session. We come to our offline session. So very quickly, we want to make a short prayer. And after that, we are going to listen to our dignitaries. Before we listen to our dignitaries here, we want to take a quick photo with all present here. We want to raise our voice together in solidarity with the victims. Yes, you can turn on the Zoom, not the Zoom, just project that out. May I call upon Sheikh Abu Huraira Al-Azhari, Imam Centris Masjid, for a very short prayer, very quickly. Thank you. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, I'm here to pray for my country, Bangladesh. I'm here to pray all the ladies and gentlemen also attended this wonderful event. I am here to pray for those who enforced to disappear in Bangladesh. I am here for those who are making this kind of wonderful event to take initiative to create this awareness to this international community. I am here to make dua for all those who are intellectually in presence or in a different way supporting this kind of wonderful program. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to make this event successful and reward us the best, inshallah. Before going to that specific prayer, may I just highlight only two specific ayah, the message for this international community, specific in Bangladeshi brothers and sisters, and also those who are all around the world. Number one, respected brothers and sisters, I'm very happy to remind myself and reminding all the brothers and sisters one of the very powerful messages of the Quran al-Karim. In Surah An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned, وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. This is also a specific dua that the people of the victims, those who made the dua to Allah subhanahu wa ta'ala, they are asking when they are raising their hand in Bangla, they are saying, oh Allah, oh Allah, oh Allah, send us the help from your sky. Oh Allah, send us someone that the people, men and the women, the ladies and the boys and the girls can come to Allah. Oh Allah, help us from this zalim, to protect those who are attacking and killing our father and mother. Oh Allah, help us and support us.
Oh Allah, help us and support us. أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. This is the special dua that Allah subhanahu wa ta'ala quoted in the Quran. And I repeat the same dua from all of us. Oh Allah, help our country. Oh Allah, support our country. Oh Allah, support our victims. Oh Allah, send us someone who will save our children. Oh Allah, send us someone who will save and protect our country. We say Amen. And the second message, brothers and sisters, second message probably for us, those who are in Australia, those who are in America, those who are now in a relaxed moment. Allah subhanahu wa ta'ala says, another ayah, the past ayah of Surah Al-Mudaththir. Surah Al-Mudaththir reveals when Muhammad sallallahu alayhi wa sallam received his past message and he was somehow reluctant. He received Iqra bismi rabbika alladhi khalaq and he was somehow reluctant. He had drunken and he was sleeping. Allah subhanahu wa ta'ala said, no way to sleep. Yeah, you have Mudaththir, come, stand up, get up. No way to sleep, no way to sit down here anymore. If the people are under oppression, people are under attack, you need to wake up and you need to raise your voice and you need to say something. Allah will save you, Allah will protect you. And therefore, brothers and sisters in Islam, brothers and sisters, ladies and gentlemen, those who came here, of course, we thank you very much for your coming. And these are the two messages. Dua, may Allah accept all of your prayers. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you very much for your participation. We have to cut it very short. Unfortunately, we are waiting for our main cultural event, but we are running really late. But we couldn't help much because there were some important discussion we couldn't. Although time was given, but unfortunately it's difficult to make that I completely understand. So I have to cut it short, unfortunately. Cut it very, very short. However, definitely I have to follow up on some of the very important people who are present here, who made us proud, and who have always been supporting us in this endeavor, in this journey, in this battle. One of them is Ms. Lee Rihanna, former Senator of Australia and human rights. Ms. Lee Rihanna. Tribute to their history, their culture, and their ongoing struggle for justice. A huge congratulations to the organisers. The videos that we saw were so moving. To see those people, you could feel the pain, although I didn't understand the words. The message was there so clearly. And it has to be a message, not just for us here tonight, but for all Australia, and particularly for our elected officials, all the government. And as a number of the speakers said, that when these crimes continue in Bangladesh, they affect the whole world. And it reminds us why it's so important to stand up on what is called disappearances that we're doing today about the enforced disappearances day to recognise that. It is a very powerful way that this goes around the world. But now let's focus on the election of calling for a free and fair election in Bangladesh. It is absolutely critical. And we need to put the pressure on the government, because every time the government is extraordinary comparison here, every time our government speaks with China about trade or all sorts of issues, they bring up human rights as issues. They will raise issues about people under detention and what's happening with this. But when it comes to India, when it comes to Bangladesh, it's not a word. And this is where the country is calling up their inconsistency. They stand solidly against They stand solidly against what China's doing. They will speak about that internationally, but they don't do it on this very critical issue. And I do congratulate the speakers again tonight. It's a very moving event, and it's an event that we need to ensure more people do. Thank you very much. Thank you for your support and very quick speech. Now, very quick two speeches that we will read, and after that we will have a photo session acknowledging all of the people
present here, all of the organizing members, and also, we will always love to listen to our BNP leaders who are present here, our here Bangladesh, and all other community leaders present here in different occasions. But today we have to cut it short to quickly go to that cultural session. So, Mr. Frank Alampachi, President of the Business Association. Thank you. Ladies and gentlemen, we want to start by acknowledging each one's name. So it's a great pleasure to be here today, tonight, for the first Muhammad to mark the International Day of the Victims of Important Experiences, albeit 11 days after the 30th of August 2003, a date on which this annual commemorative occasion falls. It is not worth coming together to express in unison our deep concern for the enforced or involuntary disappearances of people around the world through arrests, detention and abductions, and harassment, ill treatment, and intimidation of witnesses, legal representatives, friends and relatives of disputed persons, and the impunity that is enjoyed by the perpetrators of enforced disappearances and other human rights abuses, including torture, sexual and gender-based violence. Each year, thousands of people around the world are arrested, detained, or abducted by governments or non-state entities. So the community disclose the whereabouts. Indeed, it has become increasingly common for individuals to report disappeared. Their real or perceived political views, their identity or skin color, their human rights work, or for exercising their right to freedom of expression, to be subjected to extrajudicial or summary executions that are widely unreported due to the stability faced by those witnesses that believe in those friends and relatives who are now speaking on all acts of right to live in environment of the whereabouts of these people. At this time, in place, as we commemorate the International Day of Enforcement Experiences, we're all united in the call for action to ensure first, the perpetrators of enforcement experiences bringing investigations and suppliers and members. In line with the point of the international agreement. And four, the countries with legislation recognize the extraterritorial consider and implement targeted human rights sanctions against perpetrators and enforcement. To conclude, in the words of the Secretary of State of the United States of America, Mr. Anthony Blinken, the issue on the 30th of August 2023. The issue of enforcement experiences is important to the global concern. The urge those responsible for enforcement experiences will be to disclose information about the victims of their loved ones and either release the victims unconditionally or return the remains of those. Furthermore, call on governments to halt any harassment and retaliatory action from individual activities of the rights of victims of enforcement. I call here feminine persons for action where diligence together to eradicate the justice scourge of enforcement. Thank you very much.
Thank you very much. Just thank Allah for your time and valuable speech. Last but not least, Mr. Ian Ritol, Refugee Action Coalition. Mr. Ian. স্পিকার হিসাবে যেটা ছিল ইউএসবি যেটা স্পিকার আর ঢুকতেছে হচ্ছে যে ডাইরেক্ট মানে এনে এটা বাদে 100% আসবে What it was, we have সব কাট করে দিলাম arranging the United States, the UK, the orchestrates, the agreements that the shift of Australia become a major and beautiful player. This part about the human rights, this part about West Africa, this part about Myanmar, this part about Sri Lanka, and if we need to build the awareness in Australia for that. I think the one other some of the coalition, I think the main point is not that there's something the Australian government do about Bangladesh in Australia. Many of the people sitting in the room are relatives or suffered the same way that we've heard from the people who folks are poignantly tonight by the and there are people who, so many of them, have been rejected by an unfair refugee system. So many of you have gone through that they were going to policy and the IIA experience the kind of thing I'm sure today, and it's still something that still needs campaign for permanent visas, for citizenship, or that kind of thing, that measure that we need from the Australian government that actually is one very obvious way that they can recognise the human rights abuses that are happening in Bangladesh and recognise that people who suffered those human rights abuses, who have fled Bangladesh because of those human rights abuses, should find protection in Australia, should find permanent protection in Australia, should be able to become citizens. But from the Refugee Action Coalition, we're absolutely committed to keep up the fight for permanent visas for Bangladeshis and for all those affected by the fast track. And part and parcel of that is making people aware of the human rights abuses that are happening in Australia. There are particular rights that are happening in Bangladesh. And the fight for human rights in Australia, the fight for human rights in Bangladesh, absolutely connected with it. And solidarity with the fight in Bangladesh and with the fight in Australia for justice. Thank you. Now, I would like to request Mr. Rahat continue to prepare his theme for the cultural show for the victims. And at the same time, I would like to actually acknowledge all our community leaders who have been sitting here patiently, have been supporting us to organize this very important thing, and at the same time, our guests. So let me call upon one by one, and you can actually come up and stand here so that we can take a photo. And with the photo, definitely we want to raise our hand and we want to say yes. And we stand in solidarity with the victims. No abduction, no disappearance. So Miss Lillian, please come up on this stage. Dr. Frank Alapashi and Miss Sylvia Alapashi, please
Abdul Mahmood, the region of Bangladesh, the Deputy Mayor Masud Khalid, Deputy Mayor Masud Khalid, Mahmoud Alam Sharif, President Bangladesh Association of New South Wales, Brother Tabriz. Okay, all right. I move to Brother Abdul Haq George, BLP leader and our community leader, has been working so long, and he's a senior person advising us also. Mr. Liaquat Ali Shafon, another senior leader, BLP leader, Muslimuddin Arif, Sohail Mahmoud Iqbal, Habib Rahman, Kudratullah Lijan, Mutni Chaudhary, A.M. Masud. You must give a big hand for A.M. Masud. He has been doing lots and lots of things we need to live at the same time. Then Zakir Alam Levy, Farooq Ahmed Khan, Dr. Abdul Ohab. Sorry, sometimes I'm missing. I know that two very important people I didn't call out as yet, but I will call them. Don't worry. They are the most important, right? Yes, they are the most important. Rashidul Islam Bangladesh Australia Friendship Forum, Farooq Hussain Kiarbeli, Dr. Shiraj, Dr. Sharif, Dr. Mahfouz, Farooq, Hassan Bhai, AKM Haq Bhai, and also Nigel Russell, Jan Rinthal, and we have to call upon our Muslim Habib. He has decorated this so nicely. And definitely our two uncles. Who are they? Uncle David Bell and Uncle James Smith. Please come on in. Thank you very much. Now, we probably have to make two lines or just squeeze as much as possible so that we can take a line. We can come forward. Yes. Please, everybody. And Rahat Shantanu and your team, please. Rahat Shantanu. Sorry, Mr. Ghulam Mustafa, Rashid Khan. Tandam, please. Rashid Khan. Today, please. Request you. After the shopping. Naveed Farhan, Farooq Amir, Dr. Farooq Amir, Naveed Farhan, who has been working behind the machine all the time. Please come out with us. This is the opportunity. Oh, Hilal, where are you? Hilal, without you, we cannot do anything. All right. And I also stand in one corner and we all sit together. Did I miss anybody, please? Raise your hand and come up. Oh, sorry. Iqbal Karim Nipu Bhai. I'm very sorry. Yeah. Ratan Bhai, you can come up as well. Please. Abu Huraira Bhai, Sheikh Abu Huraira. Sorry. Sheikh Abu Huraira. Nipu Bhai. Rahat Shantanu and his team, his entire team can come. Asif Iqbal, please. Sorry, I'm missing you, brother. Could you please come up? Yeah, thank you. Abdul Motin, sir. Abdul Motin, sorry, I'm missing something else. Okay, now everybody,
All together. Miss Alapachi, would you like to join us? Yeah. It's okay. All right. Yeah. As you can. Please. Okay. We all say together. Enforce disappearance. We said no. Enforce disappearance. Enforce disappearance. No. Enforce disappearance. We said no. Thank you, everybody. Thank you for your help. Now I would like to hand it over to Rahat Shantanu and his team, and we enjoy some of the music. Thank you. স্যার অন করে নিয়ে And when they are preparing for cultural program, may I request Mr. Habib, he is going to actually request you to sign a petition. So to talk about the petition, please. বলেন যে ওদেরকে একটু হাইট আবার এই যে এটাও আবার লাগবে বুঝছেন একটু গ্যাঞ্জাম আছে টেকনিক্যাল রবিন ভাইও নাই আমি জানি না কেন রবিন ভাই অনেক আমরা বাংলাদেশের এই সিচুয়েশন চলছে এখন এই সিচুয়েশনের বিপক্ষে আমরা একটা পিটিশন জমা দিয়েছি অস্ট্রেলিয়ার ফেডারেল পার্লামেন্টে এই পিটিশনটা ওনার কাছে একটা লিঙ্ক পাঠানো হবে আপনারা যদি সাইন করে দেন একটু হাফ ওকে কিন্তু সাধারণত কি হয় কাউন্সিলর আনন্দের যেটা কত কষ্ট এটা আমরা কেউ কিছু কথা বলতে সময় অলরেডি আমাদের সময় অনেক হয়ে গেছে
আমার সাথে আজকে এই স্টেজে আছে আমার বাম দিক থেকে কাউরে সৈকত পাল, আছে মাসুদুদ্দিন ভাই, আমার ডান দিকে সিনিয়র এবং বাংলাদেশের মধ্যে ফাইনাল ফিগার সোহেল খান এবং আমি রাহাত শান্তুল। আমরা আমাদের প্রত্যেকে সব থেকে কাছে যে আশ্রয় আমাদের মা। প্রথম গান আমাদের শ্রদ্ধা মাসুদুদ্দিন ভাই গাবেন ইনশাআল্লাহ। আমি শুরু করি তাহলে। হ্যালো হ্যালো একটু হ্যালো ভয়েস আর একটু বিপদ। আমরা সবার একটা সহযোগিতা চাই ভালোবাসা দিয়ে যেন আমাদের এই অনুষ্ঠানটা সাকসেসফুল হয়। হ্যালো একটু বিপদ। পথের ক্লান্তি ভুলে দেহ ভরা তব মাবে শীতল কত আর কত পথের ক্লান্তি ভুলে দেহ ভরা ভুলে তব মাবে শীতল কত আধারে গুটিতে মহিনা মাগু তোমার চরণে জানি ওঠা আধারে গুটিতে মহিনা মাগু তোমার চরণে জানি ওঠা নদীর পথ চলিতে কাটা বেঁধে ছাড়া প্রেম খুঁজে ছাড়া প্রেম দিশা খুঁজে পা ওই আকাশে যদি বা ওঠে বুকে দিলাম তুই দুঃখ নির্বিধা জানি কোলে শেষে তুমি না মাগো যতই দুঃখ তুমি দেবিতা তবু জানি কোলে শেষে তুমি না মাগো তুমি ছাড়া অন্তরে গতি না পথের ক্লান্তি ভুলিতে ভরা কলি তব তবে শীতল কত
আসলে জানি না কতদূর তারপর বাংলাদেশের আরবান জেনারেশন এখনো মনে করে যে খুব ভালো আছে তাই না? ভাই খুব ভালো আছে বাংলাদেশ, হাইওয়ে আছে, ইন্টারনেট আছে, বাপের টাকা আছে। তো ওরা বোঝে না যে বাঘ যখন জঙ্গল থেকে দোকানে এসে খাওয়া শুরু করে তখন জাতপাত ধর্ম দেখে না। তারা দেখে শুধু রক্ত, আর রক্তের রং এক লাল। আরবান জেনারেশনের জন্য আমার লেখা আমার শুরু করে বলছেন করে দেখলাম আবার আমার কাপড়ের মতো থাকে দিনরাত। আমার মাটা মুখেও নেই একদলা সাদা ভাই জীবন স্বাধীনতার we all grew up in 80s, 90s maximum. We have so much memories in our life. Like, what we used to do during that time, there's so many things that are missing right now, like we don't deal with it, right? So
This song is all about memories and what we used to do in our childhood, teenage life and all that. And now people do it. Work, we have pressure, family, kids, kids exams, plan and all that. So let's see how many people here can connect that what is right. Let's fly together, right? Very general question I'm going to ask two questions. And you guys can answer to me as well. তবে তুমি উড়িয়েছিলে তবে তুমি কি ছিল মেয়েটা ছেড়ে চুরি শেষ তবে তুমি তারাই মেঘে তবে তুমি আগুনে ধরি বলে দিলে কাছে ese Can you hear me one more time? Thank you. Like to have someone visited from us. Today, or last 10, 15 years, what I'm doing, the pioneer, who has actually showed us the path, he's with us today. And there's nothing but
privilege for us that we are the legendary. Actually, he doesn't need an introduction. He's a institute, he's a university by himself. Our very own, one of the greatest freedom fighter, and also our cultural pioneer. I come to you now. Good evening, gentlemen and ladies here, all are present. I would like to mention one thing. It's very important for us that as a freedom fighter, when I was fighting against Pakistan to get our freedom, I was inspired by Abdul Mahamood, the singer. He sang a song, and that nice song. The people where is hundreds of thousands of people and took the arms fight against. We got our freedom, but still the government, present government, ruling our country, and as a dictator, as a fascist, we want to remove her from the power, and we want our freedom and democracy back. Thank you. My party's contribution to this young boy is exactly here. Could you please sit down? I will be obliged. Please. Thank you. It's a privilege this young doctor has given me to see what in my country since 1995 I have been banned both in the regular television. Yes. So যারা বলে গেছেন কিছুক্ষণ আগে আমার পিনাকি এবং মোহাম্মদ ভাই, they are very correct. We have to talk. We have to talk. On clarification, the point of clarification, I want to make the two things, especially for my because I'm Muslim. So I was respected few, a very few people came here as guests. I am in Peru. I fought during war liberation. And I was fighting till June time. Then I joined because my government isn't war government. Allowed me to join them. They need me that was what joining the body. The month of June. Before that, I was in the war. Mr. Pinaki Bhattacharya, he mentioned one thing. History should be correct. Because I fought faith. Exactly ahead. Going to the war. So my English is not that much good. So war started 25th of May since 25th of 26th of March 1971, and
and it shared systems of power. India joined with us early in the system. Before that, we the freedom fight. We made our country about 96% of our people. This is true. This is true. And it is first week of December, India participated in this one. I am on the verse. But we the young freedom fighters, we made our country. And we had to give him lot of fight in the world. Thank you very much. And then during war, I sang a lot of songs, but I am running now 76. So for national, I've forgotten most of the stuff. And to see if you don't have practice the music, because my beloved president government has stopped me singing from postgraduate. So I have forgotten, but naturally, I have to forget. Few of them, just two of them. Hoşiyar, hoşiyar, hoşiyar. This is warning. This is warning. This is warning. Hoşiyar, hoşiyar, hoşiyar. Hoşiyar, hoşiyar. Allah'ım hoşiyar. Yok. Yok. Allah'ım hoşiyar. Yeah, I'm not a lucky husband, God. God, what you want to talk about. Yeah. Ara eğitimleri sakın parti. Ara eğitimleri sakın parti. Murat Hoca, Murat Hoca, We will have to talk to you. We will have to talk to you. We will have to talk to you. Our victory. Very. Inshallah. And my special request to you, our Prime Minister, he is in Delhi. He has gone there to attend 20, what is called G20. If you people kindly remind him to say something about our looted democracy, our looted freedom. He may talk there. He will bring a good result.
Thank you very much. You see, I am a 76 years old, young. And for the last 94, I am not, I have given up. গান মুকেশ পুরস্কার পায় আমাদের রাফেল মাহমুদ বাংলাদেশ যেতে পারে না ফ্রেন্ডস Yes, people, they want to show their respect to the freedom fighter. Please. তো যেটা বলতেছিলাম যে গান গাইলে মানুষ পুরস্কার পায় ভালোবাসা পায় আর সরকার পায় আমাদের কাছে মামলা মামলা দিয়ে রাখছেন ছেড়ে দিতে পারে তো আমি একটা প্রশ্ন জানে যে আমার গান খুব ভিন্ন গান আমার গান রাজা কেন চলে প্রশ্ন তোমার গানে তোমার কেন জন্ম তাই আমার গানে তোমার কেন জন্ম ভীষণ আচ্ছা সেই ছোট লোক আমার আমার সোনার বাংলা তোমায় ভালোবাসি রাজা
একটু খুশি থাকি তুমি ঘরে পেয়েছো দলে দলে এবার আমি একটু আসিফ ইকবাল ভাই কোথায় আপনি কোথায় অনুরোধ করবো স্টেজ আসার জন্য অনেক সুন্দর কণ্ঠ আমরা একটু আপনাকে শুনতে পেয়েছি ভাই আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ধন্যবাদ আমি আবৃত্তি করব নবারুণ ভট্টাচার্যের এই মৃত্যু পতাকা আমার দেশ না এই কবিতার কিছু অংশ যে পিতা সন্তানের লাশ শনাক্ত করতে ভয় পায় আমি তাকে ঘৃণা করি যে ভাই এখনো নির্লজ্জ স্বাভাবিক হয়ে আছে আমি তাকে ঘৃণা করি যে শিক্ষক বুদ্ধিজীবী কবি ও কেরানি প্রকাশ্য পথে এই হত্যার প্রতিশোধ চায় না আমি তাকে ঘৃণা করি চেতনার পথ জুড়ে শুয়ে আছে আমি অপ্রত্যস্ত হয়ে যাচ্ছি আর জোড়া খোলা চোখ আমাকে ঘুমের মধ্যে দেখে আমি চিৎকার করে উঠি আমাকে তারা ডাকছে অবেলায় উদ্যানে সকল সময় আমি উন্মাদ হয়ে যাব এই জল্লাদের উল্লাস মঞ্চ আমার দেশ না এই বিস্তীর্ণ শ্মশান আমি আমার দেশকে ফিরে কেড়ে নেব বুকের মধ্যে টেনে নেব কুয়াশায় ভেজা কাশ বিকেল ভাষার সমস্ত শরীর ফিরে চলা কিনা পাহাড়ে পাহাড়ে চুপ অগণিত হৃদয় সুস্থতা ফুল নারী নদী প্রতিটি শহীদের নামে এক একটি তারকার নাম দেব ইচ্ছে মতন টলমনে হাওয়া রৌদ্রের ছায়ায় মাছের চোখের মতো দেখি ভালোবাসা যার থেকে আলোক বর্ষ দূরে জন্মভূমি অচ্ছুত হয়ে আছি হাজার বার কালো চোখে ফেলে রাত্রি দিন ইন্টারভেশন মানি না লক্ষ্যের মধ্যে সূর্য বরফের চাঙড়ে শুয়ে রাখা মানি না পাবেদের ঝুলিয়ে রাখা যতক্ষণ রক্ত ছড়ে নাক দিয়ে মানি না কোটের উপরে বুট জ্বলন্ত শলাকায় সারা গায়ে ক্ষত মানি না হারালো চাবুক দিয়ে খন্ড খন্ড রক্তাক্ত পিঠে সহসা অ্যালকোহল মানি না নগ্ন দেহের কুৎসিত বিকৃত যৌনাচার মানি না পিটিয়ে পিটিয়ে হত্যা গুলির সঙ্গে বিবর্বল ছেকিয়ে গুলি মানি না
আজকে যে উপলক্ষে গত বছর সেই উপলক্ষে আমি একটা গান করছিলাম বাবুদের কাছে এবং এই বছর আমরা করছিলাম বাবা তুমি করবো। আমরা অনুষ্ঠান শুরুতে স্ক্রিনের গান করছিলাম আমরা এই গান দেখতে পাই।
বাংলাদেশ জিন্দাবাদ। বাংলাদেশ বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ
সবাই কাছে এসে করে সবাই যারা অডিয়েন্সে আছেন সবাই কাছে এসে করি আমরা স্টেজে একসাথে বাংলাদেশ প্রথম আচ্ছা আপনি এইটাকে একটু রিভার্সটা বাড়ানো যায় যারা যারা জায়গায় আছেন প্লিজ একটু কিছু কাছে এসে করেন প্লিজ সবাই সবাই হ্যালো হ্যালো নো হ্যালো এই ধাপটা কিন্তু ওপেন না এত কেউ ধাপটা ওপেন গুলি কোনা মাটির মমতা কোনা সবাই বাংলাদেশ আমার মরণ বাংলাদেশ বাংলাদেশ জীবন বাংলাদেশ আমার মরণ বাংলাদেশ হৃদয়ের সামনে দিতে গেলে প্রথম জীবন বাংলাদেশ আমার মরণ বাংলাদেশ প্রথম জীবন বাংলাদেশ আমার মরণ বাংলাদেশ এই জীবন বাংলাদেশ আমার মরণ বাংলাদেশ প্রথম জীবন বাংলাদেশ আমার মরণ বাংলাদেশ আমাদের এখন একটা নাটকে আছে আমাদের সবার প্রিয় সবার ভালোবাসা আপনাদের আমরা সবাই কিন্তু আপনাকে উপভোগ করি
নাটকের এই প্রিপারেশন সময় হাবিব ভাই আপনার ফিজিশিয়ানটা নিয়ে যদি একটা কথা বলুন। আমরা সবাই বসি, নাটকটা খুবই ছোট্ট, it will take 5 to 7 minutes। আমাদের সাইডের প্রজেক্টটা আমরা একটু দেখি, আমরা উৎসাহ জানাই যাতে তারা আরো করতে পারে। আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে এই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কালচারাল অস্ত্র যেটা আছে সেদিক থেকে আমরা সত্যি অনেক কিছু পাই, সেটাকে আমাদের সবার করতে হবে আর আপনাদের উৎসাহের প্রয়োজন। তাই কুইকলি আমরা একটু এই জিনিসটা আমরা দেখি জিনিসটা। In the meantime, আমি পরিস্থিতি হচ্ছে রাহাত সাহেব এবং মাসুদ একটু I want to take this opportunity to from Rahat we appreciate of course you feel part. Okay, you need to give a big hand for Mahmoud Vigil for joining us from Rahat Country. Thank you very much. যারা যারা খাওয়া দেননি, খাওয়া মিস করবেন না প্লিজ। হ্যাঁ, খাওয়া নেবেন না প্লিজ। আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের যে ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হয়েছে, আমাদের we want to congratulate our deputy mayor and that means request Mr. Allah on the stage to congratulate our deputy mayor with the tower visit. Yes, Mr. Flag, please turn on the light. Yes, right. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Okay, now please turn off the light and let's enjoy the drama. This is small one, the short one. Thank you very much. শিবলি নাই ওই যে ওখানে আরেকটা আছে আপনার কাছে যে জায়গায় আমি রাখছি এই জায়গায় দিয়ে আরেকটা ওখানে আসবে আবার দুইটাই হবে এই নাটকের নাম Okay, we are waiting. Light off. আর Maso. হ্যালো আছে রাখা করা আছে আরেকজন নাম তার বাচ্চা তাই কই Action. রূপ কি শুরু হয়েছে প্রথমে খুব করে দিয়ে দাও তারপর মুক্তিপণ দাবি এই গেমিং জন্য দেশ স্বাধীনতা আপনারা বলেন কোন রকম দেশ স্বাধীনতা আমাদের এগুলি ডেফিনেটলি দরকার পিপল লোক কাম এই ধরনের কাম দেশ আগে ছিল না ভাই না আপনারা এখন সিদ্ধান্ত নেবেন কাজ কি শুরু হয়েছে কলকাতায় আগুন বাসে আগুন ট্রেনে আগুন এখন শুরু করছে আমি কি শুরু হয়েছে কিছু বুঝতেছি না এই জন্য কি দেশ স্বাধীন হয়েছে এইগুলি আর চলতে দেওয়া যায় না এগুলি আর চলতে দেওয়া যায় না কি করুন তার চলতে দেওয়া যায় না
তারপর কি হচ্ছে বুঝাই আমার মারে আমি কিছুক্ষণ পরে অনেকগুলো লোক আমার ফোন দেখি আমার মতি করছে আমার মারে লেখা পেলে আমার মারে আমার এই দুঃখের কইলে ওরা আমার মেয়েরা ফুলাই আমার কইলে মেয়েরা ফুলাই ওরা আমার এত অত্যাচার করছে ওরা 5-7 জন আমি অফিস করতেছিলাম আমার অফিসে দেয়া ওরা 5-7 জন এসে আমারে তুলে নিয়ে যায় আমার চোখ বান্ধে মুখ বান্ধে তারপর একটা সাদা গাড়ি করে আমার নিয়ে যায় এর মধ্যে কয়েকজন আবার হিন্দিতেও কথা কয় তখন বুঝতে পারছি এরা বাংলাদেশি লোক না তারপর আমার যে জায়গায় হয়ে গেছে এখানে যে দেখি ভাই এখানে যে দেখি মনে হলো যে আয়না ঘর ওই আয়না ঘরে সবাই খালি চিৎকার আর চিৎকার ভাই আমার সারা শরীর খুললে ওরা চিৎকার দিয়ে গরম ছেক দেয় আমার আঙ্গুলের সমস্ত নখ উঠে ফেলাইছে ভাই ভাই ওরা আমারে মেরা বানাইতে লইছিল আমি শুধু জাতীয়তাবাদী দলের একজন নেতা এই জন্য কইছে বাইরে গিয়া যদি মুখ খুলস করে মেরা ফেলাম ভাই আমি কিছু কইতে পারবো না ভাই না ভাই থামেন ভাই আমরাও এক পথের প্রতীক ভাই বাচ্চুরা কি অবস্থা আমরা তো কোন রকম ভাই আমি ধরিয়া পালাই আইছি আজকে ভাই আমাকে কিছু দরকার কিছু করার দরকার আমরা অবশ্যই একটা কিছু করবো কি বলবো অবশ্যই বাচ্চু তোরা আমার লোক স্লোগান বল হাসিনা তো এই কমিটি একদম হাসিনা গণতন্ত্র ফিরত পার হাসিনা তুই দেখ এটা কোনো নাটক নয় এটা আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশের প্রতিদিনের চিত্র এটাই বাংলাদেশ গুম খুন নির্যাতনের শিকার যারা হয়েছেন তাদের জন্য এবং তাদের পরিবারের জন্য উৎসর্গ করা দেশের বর্তমান অনেক অনেক ধন্যবাদ দর্শক এই ছিল আজকে আমাদের ছোট্ট পরিসরে আসলে নাটক নয় নাট্যাংশ নয় এটাই আমাদের প্রতিদিনের বাংলাদেশের চিত্র
এবং হ্যাঁ, আমরা যাওয়ার আগে আমাদের আজকে যারা এই ক্ষুদ্র নাটিকা অংশ নিয়েছেন তাদের সাথে পরিচয় করে দিতে চাই। প্রথমে বাচ্চু, তারপর আমাদের পিন্টু, ভারতীয় অগ্রাসন থেকে দেশকে মুক্ত করতে চায়। তারপরে আমাদের মাসুম, ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ মুক্ত বাংলাদেশ চাই। দর্শক অনেক অনেক ধন্যবাদ। এবং আমি আপনাদের একটি কথা বলতে চাই, যে না বললেই নয়, আজকে যারা কলা কৌশলে পর্দার আড়াল থেকে যারা কাজ করেছেন এবং সবাইকে পরিসরে সবাইকে আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর কামিং আপ and giving us hand. And also I want to mention, এই পরিস্থিতি অবশ্যই শেষ হবে এবং আরেকটা প্রয়োজনে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমাদের দেশ স্বাধীন হবে ইনশাআল্লাহ।